ওয়াবারাকাতুহু বরকাত। এর একটা মেশিন নিয়ে আসলাম 10 ফিট, এটা যাবে কুমিল্লা। ক্যাপাসিটর 50 ভোল্ট, 450 ভোল্ট। যারা নেবেন অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া থাকবে। এটা হচ্ছে আপনার ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোলার। এখন আমরা চেক করব। 2000 ওয়াট পর্যন্ত কাজ করবে। ওয়েল্ডিং মেশিন হিসাবে কাজ করা যাবে, ওয়েল্ডিং মেশিন হিসেবে। একটা বানাইলাম, ঝালার কাঠি নিয়ে আসছি। তার আমরা এখন চেক করি ব্যাটারি। ফ্রিকোয়েন্সি সেটিং করব, সেটিং করে পাঠিয়ে দিতে হবে।
আসসালামু আলাইকুম। শিবুল ভাই পাঠিয়ে দিল টাকা 1000 দিয়ে দুর্গাপুর থেকে। ফোন দিয়ে তো একটু। আচ্ছা, ওই নাম্বারে তো আমরা এখন চেক করব। ঘুরে যা ধরে নর্মাল বলছে নিয়ে আসছিস কে? দেখলেন 1 mm তার কিভাবে বলালো? এটা 10 ফিট। এরপরের যে মেশিনগুলো হবে এগুলো আরও হাইফাই হবে। আমি চাই যে আপনাদের অনেক ভালো ভালো মেশিন দিই। বাসা দিয়ে কাটা যাচ্ছে। ডাবল একটু মোটা তার দিতে হবে। কারেন্ট আসলো, চাপ মারা করে নাই তো। হাত বাজলে খবর আছে।
রাখেন। কি দিয়ে ইয়ে মানা কোনো জলে না বেশ